abakugu okuva mu Buyindi bano nga bava mu kitongole ekya Indian Center for Science and Technology bazze okulaga obukugu wano mu Bannayuganda engeri gye basobola okubeera nga baterekamu amazzi okulaba nga batindira amatabo g'ewala ssaako n'abantu ababadde beewadamya mu ntobazi okulaba nga babayambako. Okusinziira ku bakugu bano balaze nti bazze okuyamba ku Uganda nga bayita mu kakiiko ka Parliament aka Parliamentary Forum on Water Hygiene and Private Members Bill in Rainwater Harvest Bill 2022 wano we bagenda okufulumiza ebbago lino erigenda okuyambako Bannayuganda bonna okuteekebwa ku nninga okubanga bano basobola okufuna amazzi butereevu okuva ku nnyumba zaabwe ne gatuuka. 60% of the wells are showing a level of 5 meters below ground level, which is pretty shallow. 5 meters, which is something like 15-16 feet. And then they have compared it with the decadal data, which shows that there has been a rise in more than 60% of the wells because of these projects which have been implemented at a national level by the board. So key takeaways which we have learned from the RWH legislations of groundwater recharge across at national level is like they made it compulsory, and there is both carrot and stick. So they are saying that if you are not actually having rainwater harvesting, we may disconnect your water. Bano balaze nti Bannayuganda bonna okubeera nga bafuna amazzi kyankizo nnyo era n'okubeera nga bakozesa engeri za tekinologiya kijja kubayambako okumalawo amazzi agabeera galengejja ng'enkuba emaze okutonnya ssaako n'amazzi agabeera nga gakoze ebidiba oba agaganjaala ne gagenda mu maka gaabwe. Bano balaze nti kino kisobola obbayambako okubeera nga bagakozesa n'okuluyira ebimera byabwe mu nkola eya tekinologiya. Bano balaze nti India yakola ebintu bingi nnyo ssaako n'amateeka amakakali okulaba ng'esobozesa bannansi okwenyigira mu nkola eno ng'ate teyali ya buwaze wabula okuyambako omuntu atandikirwako. Our bill and see how best we can sharpen it to make it stand such that it stands the higher chances of being accepted when it goes to the floor of Parliament. The other challenge is the people we are targeting to serve, the least served, the 35% also we are talking about, are the very vulnerable. So when we are looking at rainwater harvesting as a solution, how are the very vulnerable served? Captures the silt, harvest what you can harvest, take the rest into the soak pit. And rain is not permanent. That soak pit cannot be saturated in any way. It will receive, yes, at that point of the rain, it will get saturated, but after the downpour, it will get back into the normal and it will be able to absorb more as it comes. So my question is, are we providing for massive harvesting of water, or we are only looking at the 10,000 liters and we celebrate? Okusinziira ku mubaka Yeri Ofono okuva mu bitundu by'ettololo ono nga yeegatiddwako n'abamu ku bakugu mu Palamenti balaze nga ebbago lino bwaliwomyemu omutwe Ssekinnoomu okulaba nga aliggusa era ono agambye nti kigenda kuyambako nga kyankizo okulaba nga n'amayumba agazimbibwa gabeerako zitanka ennene okuyambako Bannayuganda okusobola okufuna amazzi gano. Ono alaze nti n'ekirala ekinaakolebwa kwe kuli tanka ez'okuzimbibwa eza wansi mu ttaka okuŋŋaanyizaamu amazzi gano oba n'okusima emigga. This rainwater harvest is a security for this. One time there's a minister who says, why do you tamper with the underground water when there's when you can get water somewhere alternative, and this alternative rainwater harvest. Now you tamper with that underground water, then it will what definitely what get off, and when it is and even we are tamper even the quality. So it is really a lesson.
kungu okuva mu ministry ey'ebyamazzi nabo babaddeko endowooza zaabwe ze bawadde okulaba nga bayambako ebbako lino linaayambako mu ggwanga lyattu. Bano balaze nti amawanga mangi gavuddeyo ne galaga abantu abeewagamya mu ntobazi nga bwe bakoze ekinene ennyo okussannyawo obutonde bw'ensi. Rainwater harvesting at a wider perspective to provide for water for domestic use. We can also see how we can utilize rainwater for other things like agricultural productivity, as well as thinking about, you talked about areas which are water stressed, see if we can use this abundant resource to replenish our groundwater. Country, and we keep saying Uganda is gifted by nature. And the Honorable did say we have significant amounts of rain. But it has often turned out that what should be a blessing turns out to be a problem. And for some reasons, as a country, we have assented to agreements that give us a very difficult position in terms of using this water. For example, once the runoff gets into Lake Victoria and then it gets into River Nile, we have to consult so many other member states. Ebbako lino bwe linaaba liise lijja kuyambako nnyo okulaba nga amazzi gafuukira ddala ekintu ekyetaagibwa mu ggwanga. Ku lwa Channel 44 olw'eggulo, nze Nixon Bale wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala.